Okay, Eid Mubarak. Let us start our lecture after the vacation. So, how was your Eid vacation? How did you celebrate the Eid? Am I audible to all of you? Hello. Yes, sir. Okay, great. So, how was your Eid, Samin? আলহামদুলিল্লাহ স্যার, আপনি কেমন ছিল স্যার? হুম, আমিও ভালো ছিলাম। ঢাকাতেই ছিলাম। ঈদের শেষের দিকে গ্রামে গিয়েছিলাম। Anyway, we have now almost 25 students. শুরু করা যাক আমরা। Slide কি visible? জি স্যার। Very good. Yes, sir. Uh, I welcome all of you to our today's talk on hormones and growth factors in cell cycle regulation or cell growth. We shall discuss a bit about mechanisms, signaling pathways, and biotechnological applications also. So today's lecture, after this lecture, you will learn differentiate between hormones and growth factors, explain key signaling pathways like CMP or MAP kinase pathway, analyze clinical applications and dysregulation in the disease. That means hormones are now in practical applications. If there is any uh, dysregulation, then clinically we can apply the hormone. And if dysregulation persists, then several diseases occurs. And obviously, briefly touch on the biotechnological advances, how recombinant DNA technology, recombinant protein, or uh, CRISPR, Cas genome editing technology are being utilized for the clinical or treatment of the hormone dysfunction or misfunction. You know that the cell growth and regulation in our earlier lecture we discussed DNA replication is required for cell division, before cell division. So here you know the different checkpoints of the cell growth and development and cell cycle uh, are essential for the growth and development of an organism. Cell growth, different phase of growth, S phase and G phase. G phase can be divided into two uh, uh, stages, G2 and G1. So there are some checkpoints, and these checkpoints, different, the hormone or proteins are involved. So cell growth, G phase, cell growth occurs, and then S phase, DNA synthesis occurs. So cell growth, how can we define cell? Cell growth is the increase in cell size, while cell cycle regulation controls when cells divide, grow, and die.
And we know that death process of the cell, apoptosis, necrosis, and mitotic catastrophe, we discussed a lot before. And these processes are tightly regulated to ensure that cells grow and divide properly. So, cell growth regulation. Why regulate cells? Because cell needs to be regulated due to homeostasis, growth, differentiation, and apoptosis. A differentiation I discussed before, from a single cell to how organ is developed. Apoptosis is the programmed cell death, and homeostasis means to maintain the stability uh, of the organ tissue uh, for maintenance of the uh, health of the multicellular organism, physiology of the multicellular organism. And key players, who are the key players? The key players of the regulation of cell are hormones. Hormones are chemical substances. They are produced in endocrine glands in human. Hormones are not only produced in human animals, even in plants. And there are some growth factors. Hormones and growth factors, there are some differences. And hormones are systemic, produced in one, gland or place, and it can move through the bloodstream or in plant, xylem, and phloem to other parts. Growth factors, they are local. And obviously, hormone growth factors uh, all are biochemical substances. They work through the signaling pathway, which starts through the perceive of the hormone or growth factor by a receptor. Receptor means protein. And receptor perceive the signal and then pass it downstream for the effect. And there are some secondary messengers in the receptor mediated signaling pathway. So regulation of cell growth and uh, proliferation involves growth factors, as I mentioned, such as insulin, the one of the master hormone in our uh, human system, insulin, epidermal growth factor, and fibroblast growth factor. And these compounds are involved in signaling pathways that can be altered by carcinogenic or non-carcinogenic agents. If these pathways, signaling pathways, are altered by the carcinogenic and non-carcinogenic agents, then physiological disorders take place. So hormone, let me first discuss on hormones. Hormones, how can we define hormone? Hormone, obviously, chemical messengers secreted into blood by endocrine glands. We have many endocrine glands, and they produce and secrete it to the into the blood, and then it systematically moves to the different organs. So a hormone uh, is a class of signaling molecules in multicellular organisms that are sent to distant organs or tissues by complex biological processes to regulate physiology and behavior. So, in case of uh, animals, including human, where vascular system, that is blood circulatory system, is well developed, hormones are carried out to the different tissues and organs through the blood. But in case of plants, where well developed vascular systems are
quite different than the animals, that is xylem and phloem. Xylem and phloems are the a highway of the transport of water and other uh, molecules, nutrients in the plant uh, body. So xylem phloems are used to transport of the hormones. Hormones are required for the correct development of animals, plants, and fungi, even they are present in fungi. Even as some hormones are mating hormones, even present in fungi, and some bacteria also produce hormone-like substances. Major types of hormones we can classify into three types: peptide hormones like insulin, glucagon, and steroid hormones like cortisol, estrogen, progesterone, testosterone, like that, amino acid derivatives like adrenaline or thyroxine. So these are major uh, groups of or types of um, animal or human hormone. Hormone signaling in eukaryotes are really uh, robust. For example, in case of human, uh, the left figure here, hormone feedback loop is shown. Uh, in female adult, FST, follicle stimulating hormone, or luteinizing hormone, or progesterone estradiol. They moves through the bloodstream, and in certain ages, different morphological and physiological changes are taking place, and phenotypically we can clearly sense the function of the hormone. In the right hand side, you can see a small Arabidopsis plant. In the leaf, oxygen is produced and then they transport through the root. So oxygen transport from leaves to root in Arabidopsis thaliana, and transport of any biochemical, even photosynthetic, from leaf to root is, uh, used the phloem, uh, that is the vascular in the vascular system. There are two highway or pathway. One is phloem, another is xylem. Xylem is used to transport water from root to the shoot, and phloem is used to transport hormone and photosynthetic from leaf to or shoot to the root. So, in case of phytohormone, hormones in plants are generally known as phytohormones. How can we define? Phytohormones are naturally occurring organic substances that influence plant physiological processes. And their robust function we can see. They act as a chemical messengers like in human or other animal, and coordinate different cellular activities and regulating plant growth, development, and responses to the environmental stimuli. Because plants are sitting there, they cannot move away uh, from their growing place. This is why environmental stresses uh, create severe pressure to the plant, and those biotic and abiotic stresses, for example, insect attack or fungal attack or high temperature or snowfall, plant tackle through the utilization of different biochemicals, mostly phytohormones. The major phytohormones are auxins, cytokinins, gibberellins, ethylene, and abscisic acids. These are five major, but steroids, salicylic acid, or strigalactone, jasmonic acid, nitric oxide, or different histamines already been identified. So here you can see hormones, uh, major hormones here, the five key hormones: auxins, gibberellins, cytokinins, ethylene, abscisic acid.
And among them, ethylene is a gaseous substance. There are a good number of biochemicals have been identified. They have hormone-like functions, and they are now known as phytohormones. They are brasinosteroids, jasmonic acid, salicylic acid, strigalactones, cysteamine peptides, and nitric oxide. There are some hormone like other substances. They are not actually hormone, but they play a vital role in plant growth and development. For example, primary metabolites. Primary metabolites in all organisms, they are not obviously hormone. They play also important role directly involved in growth and development. Fatty acids, lipids, sugars, amino acids, nucleotides, and others. There are some secondary metabolites also present in, especially in plants and some microorganisms. They are phenolic compounds, terpenoid, carotenoid, alkaloids, and others. They are also involved in fitness and communication of the plants. So the mode of action, how hormones functions in the cellular, multicellular organisms. The major steps of hormonal action can be divided into four. First, release from the endocrine gland or some particular tissues. So hormones are secreted by endocrine glands in case of human and animals. And transport, they travel through the bloodstream to the target cell. And then hormones bind to a specific receptors on or inside the cell. Here you can see this is the vein, so blood circulatory system. Here you can see free hormones which are hydrophilic, that is easy to dissolve in uh, water, that is plasma, you know, serum, blood serum. So they are hydrophilic, and some are a bit hydrophobic. So they transport through a protein, bind with a protein. So they transport through the blood circulatory system, and then how they act, for example, perceived by a receptor protein in plasma membrane. So, and then this signal moves interior of the blood cell, that is second messenger activate. And finally, gene expression taken place in the nucleus, and new protein is synthesized. So this binding of receptor mediated binding of the hormone triggers responses within the target cells, regulating various processes such as growth, development, metabolism, and mood. These are the briefly uh, a brief presentation on how the hormones are working in the cellular system. So signaling mechanism involves cell surface receptor. For example, some peptide hormones are perceived by the receptors. Receptors are protein, and then activate a different signaling pathway, protein kinase A, or a circular adenosine monophosphate, or inositol phosphate 3 pathway. There are many pathways. Maybe I can discuss later on if we are interested into the signaling pathway, and I can show you the summary of the pathway, and I shall share also a recently published review article or hormone signaling system, so that if you are interested, you can go through and understood the signaling pathway of our major hormones. Intracellular receptors, for example, steroid hormones, bind DNA to regulate gene expression. Uh, different
examples of hormonal pathway like insulin pathway, RTK pathway, PI3K pathway, AKT, or different glucose uptake, different defined pathway for different hormonal substances have already been known. Here, I can show you a little bit about the steroid hormone, how they works in our cellular system. For example, this is the steroid hormonal molecule. For example, it may be female hormone like estrogen or progesterone or testosterone. It can pass through the membrane and enters into the cytoplasm, and then you can see perceived by a receptor protein. um, and then this receptor protein, hormone receptor complex, activate the DNA expression. That is expression of a particular gene responsible for the function of that particular uh, steroid hormone. And then mRNA is synthesized, and then protein in the ribosome proteins are synthesized. When a specific protein is synthesized, then proteins are the main workers of doing the job. Then the action of hormone is taken place. Similarly, follicular stimulating hormone in female uh, organisms, hormone obviously perceived by the surface membrane bound receptor in the ovarian cell membrane. And then you see activate the second messenger, uh, uh, CMP, cyclic adenosine monophosphate. Calcium also act as a second messenger in many hormonal signaling pathway, and even can influx and efflux taken place. And then obviously particular gene express and physiological responses we can see. So hormonal responses, how they act, are summarized here. Very interesting. This paper published in a Nature Review Endocrinology in 2018. Growth hormone, past, present, and future. So this, figure and clearly explains how hormone in the pituitary gland or other glands are produced and pass through different, moves in a pulsatile or a pulsatile fashion, plus minus like charged fashion through the bloodstream, and then activate various, receptor, bind by the receptor, and then do the job. And this is very simplified. If you go through this one, the detail and step by step, the process you can pass through. That means in all of our organs and tissues, the function of specific and particular hormones are present, and hormonal functions are also coordinated. One hormone if defect, then other hormonal functions also be affected. They have a concerted action mechanism in our cellular system. Now, question is, what are growth factors? Growth factors are proteins regulating cell proliferation, differentiation, and survival. And they are, we can give some example. For example, EGF, epidermal growth factor, BEGF, like vascular endothelial growth factor, PDGF, uh, platelet-derived growth factor. So these are major examples of the growth factors. That is, growth factors are basically proteins. And how they work autocrine or paracrine signaling pathway. They have also defined signaling pathway system. Signaling mechanism of growth factors, they are also perceived by the receptor. Uh, a receptor tyrosine kinase, for example, RTKase dimerization taken place, the growth factor, and
O2 phosphorylation, that means phosphate is, uh, you know, uh, uh, phosphate is added and MAP kinase or ERK pathway is involved. Examples, there are lots of examples of growth factor signaling pathway. Here, a brief one I have given for the cell proliferation. And there are, you know, different diagram you can find on RTK activation cascade um, in the textbook I have given to you. So growth factor here is a summary of, the how they work. Here you can see EGF or other growth factor, how they perceive and then phosphorylation taken place, and similarly they moves through and uh, trigger the gene expression and the growth is stimulated. So for survival, for proliferation of the cell, different growth factors, they are biosynthesized and then activate in the uh, cellular organisms. So growth factor receptors may couple to various intracellular signaling pathways. That means they are, uh, couple means they work collaboratively, including adenylate cyclase or phospholipase C, calcium calmodulin protein kinases, MAP kinases, nuclear transcription factor, and thus growth factors play an important and vital role in most of the cellular uh, organisms, including the gastrointestinal tract. There are some crosstalks between hormones and growth factors. For example, synergistic growth factors, that is, one help others. Estrogen and IGF, that is a growth factor uh, one in breast cancer progression. And there are some antagonism also. Glucocorticoids inhibit the growth factor signaling system. So there are some clinical relevance of hormonal dysregulation. If somehow hormonal dysregulation, that is imbalance of hormone secretion or imbalance of hormonal function, can result physiological diseases like diabetes, hypothyroidism, uh, or Cushing syndrome. Different hormones are responsible for different diseases. For example, if thyroxine in our thyroid gland produce thyroxine, if less amount of thyroxine is produced than the required, it is called hypothyroidism. But if it is overproduced, then hyperthyroidism. Both are physiologically problematic. In case of diabetes, insulin function or if insulin production is lower than the required, or they are resistant to enter into the cell for uh, metabolism of sugar, then diabetes is developed. There are two types of diabetes, and type 1 and type 2. Biotech therapeutics, there are different recombinant, insulin. Insulin, I told you before, insulin that we are getting commercially, they are actually produced through the recombinant DNA technology. That means genetically engineered microorganisms like fungi, bacteria, they are used to produce the insulin, because insulin is biosynthesized in the beta cell of islets of Langerhans in our pancreas. So we cannot donate insulin to others. This is why chronic diabetic patients, they need insulin to metabolize their sugar level. Uh, thanks to the biotechnology and genetic engineering, GMO, that organism, that is bacteria and fungi, they are used to produce GM insulin, and worldwide
insulin, GM insulin, is well accepted, although there are some controversy about the GMO in other cases. Another technology, CRISPR edited adrenal cells, that is by using clustered regularly interspaced short palindromic repeats, a new uh, gene editing technology are being used to treat the uh, hormonal dysfunction and others. So clinical relevance of growth factors also has clinical relevance. For example, overexpression of some growth factors can result the cancer. So cancer cell has overexpression. Therapies, monoclonal antibodies, or uh, you know, uh, growth factor inhibitors, different types of factor inhibitors are being discovered to treat those cases. So recent advances in biotechnology like organoid models, testing hormone or growth factor responses in 3D structures. Some of the hormones like progesterone or beta estradiol are being, used for the uh, clinical treatment of deficient hormone deficient human or animals, but never take those hormones without the prescription by the uh, efficient endocrinologist, because they work at incredibly low concentration. If there is a mistake in dose, then it can reverse the function and make horrible changes. CRISPR application editing hormone receptors to study the signaling is really a very, very important tool now, CRISPR, for studying the basic biology, because by editing CRISPR is a powerful molecular scissor. You can precisely edit like Photoshop or the text you edit in the computer. So you can edit the genetic code and then make the change, desired change. And there are some gene editing technology already been people do in the laboratory exercise. But in our case, we have no laboratory scope for this course, but obviously there are lots of lab protocols. Recently, I published one book, CRISPR-Cas methods, the third volume now online by Springer. It has been published by the Springer Nature. So lots of protocols have been published. So what are the key takeaways messages for you? Hormones, they are systemic. Growth factors are local. And they are both biochemical, and they have profound effect on physiology and uh, growth and development of an organism, any organisms, including the plants. And dysregulation of hormone results in disease, and biotech offers new therapeutic tools and agents, and emerging tools like CRISPR or organoids derived innovations are making new ways to handle the hormonal imbalance or dysfunction. And some of the hormones in agriculture are being used to improve the growth and development of the crop. As a result, you can increase the productivity of the fruits or vegetables or other crops. Even hormone therapy are being used in making monosex fish, for example, in case of tilapia fish, monosex tilapia. So particular dose of hormones can change the sex of the fish from female to male. Monosex tilapia all are male, because female they are their growth is slower, because
They produce the egg and fertilize it, and rear the uh, 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 fries. As a result, commercially, the industry are using hormone during the spawning process, and convert all to male. So thank you very much. And this is a short lecture, but obviously we can discuss more. So it is now uh, open for your, discussion, your question and comments. স্যার, তেলাপিয়ার যে হরমোনটা ব্যবহার করে সেটা তার মানে আমাদের জন্য কি ব্যাড ইফেক্ট হবে, মেল থেকে যে ফিমেল করে? এইটা এই পর্যন্ত তো বিভিন্ন দেশে ইউজ করছে, আমাদের দেশেও ইউজ করছে। এটা ওয়ান টাইম তার ফিজিওলজিক্যাল চেঞ্জ, স্টেবল চেঞ্জ করে দেয়। ফলে এই হরমোনটা আমাদের শরীরে আসে না। এটা খুবই যখন ডিম থেকে পোনা ফুটে ওই এনভায়রনমেন্টটাতে বিটা স্টাডিওল বা অন্যান্য হরমোন ইউজ করে করে এটাকে মনোসেক্স তৈরি করে ফেলে। এরপরে হিউম্যানের উপরে কোনো ইফেক্ট আসবে কিনা নট শিওর, বাট চান্সেস আর ভেরি স্লিম, বিকজ এরপরে সে মেইল হয়ে যাচ্ছে। কাজে আমরা তো ফিশের মোস্টলি মাসলটা খাচ্ছি। কাজে ওখানে তোমার আহ, ওই হরমোনের কোনো ইফেক্ট আমাদের হেলথে আসা আমার মনে হয় আহ, আহ, উম, সম্ভব না। তবে তারপরও এটা একটা ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট, আমরা এটা নোট করে রাখতে পারি। এটা ব্রাউজ করে দেখবো ওয়েদার মনোসেক্স তেলাপিয়া or other animals এটা কোনো ইফেক্ট করে কিনা হিউম্যান হেলথের উপরে। থ্যাংক ইউ সঞ্জিদা। আর কারো প্রশ্ন? আমি আশা করছি তোমরা বেশ কিছু প্রশ্ন করবে। আর আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। ইয়েস। স্যার, আমরা একটা স্লাইডে যে রিসেন্ট অ্যাডভান্সেস ইন বায়োটেকনোলজিতে একটা পয়েন্ট লেখা ছিল, ওই যে অর্গানাইড মডেলসে মানে লেখা ছিল যে টেস্টিং হরমোন অথবা গ্রোথ ফ্যাক্টর রেসপন্সেস ইন 3D কালচার। স্যার, এখানে 3D কালচারটা বলতে কি বোঝানো হয়েছে? এখানে সেলুলার লেভেলে তোমার সেল তো প্রতিটাই 3D স্ট্রাকচার, তাই না? জি, তো এদের কালচার করতে গিয়ে আমরা ওই হরমোনাল ট্রিটমেন্ট করে তার ডিফারেন্সিয়েশনকে অ্যাক্টিভেট করতে পারি। হ্যাঁ। আর এখন আরেকটা 3D টেকনোলজি যেটা এসেছে, তোমরা 3D প্রিন্টিং জানো? এই বায়ো প্রিন্টিং এটা খুব লেটেস্ট টেকনোলজি। এখানে যেমন আমরা একটা পেপারের লেখা ফটোকপি করি, এটা কিন্তু ওয়ান ডাইমেনশনাল। কিন্তু তুমি একটা পেন্সিল, তোমার পেন্সিলটাকে আরেকটা কপি করতে চাও, এটা কিন্তু একটা 3D প্রিন্টিং। এক্স্যাক্টলি ওই রকম একটা মেশিন বের হবে, মলিকুলার মেশিন এরকম তৈরি করা যাচ্ছে। অর্গান এবং টিস্যুকেও এক্স্যাক্টলি ওইরকম 3D প্রিন্টিং করা ওইরকম টেকনোলজি এখন এসেছে। এটা খুব ইন্টারেস্টিং। 3D টেকনোলজি দিয়ে অনেকে ইভেন মাংস সিনথেসিস করছে। আহ, আহ, তোমার এটা ওয়ান ডিমেনশনাল না, একেবারে 3D, 3 ডাইমেনশনাল স্ট্রাকচার তৈরি করছে। থ্যাংক ইউ। স্যার, থ্যাংক ইউ। আর কোনো প্রশ্ন? খুবই সিম্পল ওয়েতে হরমোন এবং গ্রোথ ফ্যাক্টর আমি ডিসকাস করেছি, কারণ এটা যেহেতু অনলাইন ক্লাস এবং এখানে ঈদের ভ্যাকেশন কাটিয়ে কাটিয়ে সবাই একটা ফেস্টিভ মোডে আছে। খুব জটিল জিনিস, খুব ডিপার ডিসকাশনে আমি যাইনি। কিন্তু আমি আশা করি যে ফান্ডামেন্টালস এবং অর্থাৎ বেসিক প্লাস এক্সাম্পলস সহ হরমোন এবং গ্রোথ ফ্যাক্টর তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হওয়ার কথা। এবং ইভেন দো যদি কোনো কোশ্চেন থাকে, তোমরা এটা জিজ্ঞেস করতে পারো ফ্রিলি। স্টিল উই হ্যাভ টাইম। আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল। ইয়েস। স্যার, আমাদের কোনো মেটাবোলাইট কি হরমোন হিসেবে কাজ করতে পারে কখনো? গুড কোশ্চেন। আমাদের সেলের মধ্যে
যে মেটাবোলাইট গুলো আছে তাদেরকে আমরা দুটো গ্রুপে ভাগ করি, প্রাইমারি মেটাবোলাইট এবং আদার কিছু আছে সেকেন্ডারি মেটাবোলাইটস। ইন কেস অফ হিউম্যান সেকেন্ডারি মেটাবোলাইটস খুব লিমিটেড, কিন্তু প্লান্টের ক্ষেত্রে সেকেন্ডারি মেটাবোলাইটস আর রোবাস্ট। কাজে হরমোন, তোমার যখন বায়োসিনথেসিস হয়, হরমোন বায়োসিনথেসিস এটাও কিন্তু একটা বায়োকেমিক্যাল প্রসেস। ফলে কিছু মেটাবোলাইটও আছে যেগুলো হরমোনাল ফাংশন, যেমন আমি তোমাকে বলছি যে ব্রাসিনোস্টেরয়েড ইন প্লান্ট, এটা কিন্তু একটা মেটাবোলাইট এবং এটাকে অনেকদিন পর্যন্ত সেকেন্ডারি মেটাবোলাইট হিসাবে ট্রিট করা হতো। কাজেই মেটাবোলাইট হচ্ছে মেটাবলিজমের মাধ্যমে, মেটাবলিজমের, আমরা তো মেটাবলিক পাথওয়ে গুলো জানি। মেটাবলিক পাথওয়ে হচ্ছে একটা প্রসেস যেখানে তোমার ব্রেকডাউন হয় বিগ মলিকুল ইনটু স্মল মলিকুল, অথবা স্মল মলিকুল একত্রিত হয়ে বা আয়ন একত্রিত হয়ে নতুন মলিকুল সিনথেসিস হয়। যেমন গ্লাইকোলাইসিস একটা মেটাবলিক পাথওয়ে, এখানে দেখবা যে অনেক মেটাবোলাইট তৈরি হয়। আরো অনেকগুলো তোমার গ্লুকোনিওজেনেসিস আছে বা অনেক মেটাবলিক পাথওয়ে আছে। কাজেই আহ, এদের কিছু কিছু হরমোনাল ফাংশন, যেমন তুমি যদি আমাদের আহ, অনেকগুলো হরমোন যেগুলো আমাদের ফিজিওলজিক্যালি খুবই পাওয়ারফুল, তারা কোনো না কোনো পাথওয়ে দ্বারা সিনথেসিস হচ্ছে। হ্যাঁ, এবং তাদেরকে আমরা কিন্তু মেটাবোলাইটও বলতে পারি। কাজেই তোমার কোশ্চেনটা খুবই ব্রড যে মেটাবোলাইট কে বলতে পারি কিনা। হরমোন নিজেও একটা মেটাবোলাইট, একটা বায়োকেমিক্যাল ইন মেনি কেসেস, নট ডাইরেক্টলি তোমার এই ওয়ান স্টেপ প্রসেসে সিনথেসিস হচ্ছে। কাজে প্রতিটা হরমোন, যেমন মনে করো অক্সিন, জিবেরেলিন, সাইটোকাইনিন, ইথিলিন, অ্যাবসিসিক অ্যাসিড, পাঁচটা হরমোন প্লান্টের মধ্যে, তারা ডিফাইন্ড পাথওয়েতে কিন্তু সিনথেসিস হয়। এবং এদেরকে প্লান্টের ক্ষেত্রে আমরা সেকেন্ডারি মেটাবোলাইটস বলি। হুম। হরমোন, হরমোনাল ফাংশন বা হরমোন হিসাবে ডিফাইন্ড হবে তখনই যখন সে পার্টিকুলার রিসেপ্টর দিয়ে, মনে করো যে এস্ট্রোজেন রিসেপ্টর, ফিমেল সেক্স হরমোনাল রিসেপ্টর, এখন এই এস্ট্রোজেন রিসেপ্টর দিয়ে যেমন বিটা এস্ট্রাডিওল এটা বাইন্ড করে এবং আহ, এই হরমোনাল সিগন্যালিং পাথওয়েকে অ্যাক্টিভেট করে। বিজ্ঞানীরা এখন পেয়েছেন কিছু প্লান্ট মেটাবোলাইট, সেকেন্ডারি মেটাবোলাইট, ডায়েট জিন, জেনিস্টিন সয়াবিনের মধ্যে আছে। এই সেকেন্ডারি মেটাবোলাইট গুলো এস্ট্রোজেন রিসেপ্টরকে অ্যাক্টিভেট করতে পারে এবং বাইন্ড করতে পারে, এবং তারা সিমিলার ফাংশন শো করে। এবং এই ডিসকাভারি গুলো আমাদেরকে হরমোন থেরাপিতে তুমি একটা ন্যাচারাল প্রোডাক্ট ইউজ করার একটা অপরচুনিটি করেছে। আমি এখানে একটা উদাহরণ দিই। তোমরা যদি আহ, জাপান, চাইনা বা কোরিয়াতে কখনো যাও, ওখানে দেখবা যে তারা গ্রিন সয়াবিনের এই সিড গুলো বয়েল করে, সিম্পলি সল্টে বয়েল করে তারা খায়। খুবই বিভিন্ন বড় পার্টিতেও থাকে। এটা কোনো অনেকটা একেবারে ফ্রেশ বিন এনে বয়েল ওয়াটারে তুমি সল্টেড ওয়াটারে দিয়ে তুলে নিবা এবং চাপ দিলেই বিচিটা বের হয়ে আসে। এটা খায় এই জন্য যে এটা খুবই প্রোটিন সমৃদ্ধ, কিন্তু এখানে আইসোফ্লেভোনয়েডস, ডায়েট জিন এবং জেনিস্টিন আছে। এই দুটো আহ, হচ্ছে, তাদেরকে ফাইটো এস্ট্রোজেন বলা হয়। মানে তারা এস্ট্রোজেন মিমিক, ন্যাচারাল যে এস্ট্রোজেন আছে হিউম্যান ফিমেইলে, এই সেক্স হরমোন গুলোর রিসেপ্টরকে অ্যাক্টিভেট করতে পারে। এজ এ রেজাল্ট এইটা ফিমেলদের ইয়াংনেস, ইভেন মেনোপজের পরেও তোমার এই হরমোনাল ফাংশনটা অ্যাক্টিভেট রেখে তাদের স্কিন এবং তাদের ইয়াংনেস ধরে রাখার জন্য ওখানে কিন্তু এটাকে জাপানে এদামামে বলে, খুবই পপুলার। আমাদের দেশে এখনো গ্রিন সয়াবিন, আমাদের ইউনিভার্সিটিতে আমি সয়াবিন নিয়ে যারা রিসার্চ করে আমি অলওয়েজ স্টিমুলেট করি। তোমরা ইভেন সুপার মার্কেটে পাবা ফ্রোজেন গ্রিন সয়াবিন বিন গুলো। তো এই বিন গুলো সিদ্ধ করে খেলে এইগুলোতে ডায়েট জিন, জেনিস্টিন থাকে এবং তারা ফাইটোএস্ট্রোজেন, লটস অফ এরকম মেটাবোলাইট, তুমি যেটা বললা যে মেটাবোলাইটও হরমোনাল ফাংশন মিমিক করতে পারে। থ্যাংক ইউ।
আর কোনো কোশ্চেন? আমাদের গুড অ্যাটেন্ডেন্স আমি লক্ষ্য করছি যে 32 পার্টিসিপেন্টস এট দিস মোমেন্ট। তোমরা আরো কিছু কোশ্চেন করতে পারো। মিস করেছি আজকের ক্লাসটা ফেস টু ফেস। আমি ভাবছিলাম যে ঈদের পরে আমাদের আগামীকাল ইউনিভার্সিটি ওপেন হবে, ভ্যাকেশন শেষ হবে। তা আজকে ভেবেছিলাম যে তোমাদের ক্যাম্পাসে যাব। তা আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি শামিনকে, আমাকে জানিয়েছে স্যার অনলাইনে হবে। তো সবার কি ঈদ আনন্দময় হয়েছে? সবাই কি ঢাকা ব্যাক করেছো? আলহামদুলিল্লাহ স্যার, ঈদ অনেক ভালো ছিল। আপনার কেমন কেটেছে? আমারও খুব ভালো কেটেছে। আমি রোজাতে বাড়িতে গিয়েছিলাম, খুব শর্ট জি। ট্রিপে, তারপরে মাকে নিয়ে এসে ঢাকাতেই কাটিয়েছি। জি। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। তোমাদের খাতাও দেখেছি এর এর ভিতরে। তা তোমাদের আহ, সবাই খুবই বেশি ভালো করেছো। আমি খুব অবাক হয়েছি। আহ, তা আশা করি স্যার, নেক্সট 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 ক্লাসে ক্লাসে দেখতে, দিবেন? হ্যাঁ নেক্সট ক্লাসে তোমরা তোমাদের খাতাগুলো দেখতে পাবো। আচ্ছা। আর কোনো প্রশ্ন? আমি এটা এই লেকচারটা তোমাদের সাথে শেয়ার করব, এবং একটা নেচারে পাবলিশ হয়েছে হরমোন নিয়ে একটা রিভিউ। এই রিভিউটা আমি মনে করি তোমরা পড়বা। এটা অনেক কম্প্রিহেন্সিভ একটা রিভিউ উইকলি নেচারে। আর তোমাদের আশা করি সবাই তোমাদের যে স্পটলাইট আর্টিকেলের জন্য আর্টিকেল নির্বাচন এবং এদের মধ্যে আমি জানি না পড়তে পেরেছো কিনা, কিন্তু আমি আশা করছি খুব শীঘ্রই তোমরা এটার উপর ওয়ার্ক শুরু করবে। অনেক ইন্টারেস্টিং আর্টিকেল তোমরা চুজ করেছো, এবং এইগুলো থেকে আমরা আরো, এই আর্টিকেল গুলো হচ্ছে নিউ ডিসকাভারি, তুমি কোনো টেক্সট বইয়ে পাবা না। কাজে এটা হচ্ছে এক্সাইটিং বিষয়। আহ, আমার ফলে একটু স্পটলাইট আর্টিকেল নিয়ে একটা কোয়েশ্চেন ছিল। বলো। তার রেফারেন্স সেকশনে মানে ইউজুয়ালি ওটা আমি কিভাবে রেফারেন্সিং করব? মানে কোনো স্টাইল বা এরকম কোনো কিছু, আর হচ্ছে মানে রেফারেন্সের লিমিটটা। রেফারেন্সটা 10 to 15, এবং তুমি লিমিট রাখবা। আর আমি যে স্যাম্পলটা দিয়েছি জি। ওইটার স্টাইলটাই ফলো করবা, ট্রেন্ডস এর স্টাইল। এবং যদি কেউ খুব আউটস্ট্যান্ডিং ট্রেন্ডস আর্টিকেল লিখতে পারো, দ্যাট মিনস স্পটলাইট আর্টিকেল খুব ইন্টারেস্টিং মনে হয়, তুমি মার্ক তো পাবাই, হাইয়েস্ট মার্ক প্লাস হচ্ছে এটা আমরা কোনো জার্নালে পাবলিশ করতে চেষ্টা করব, কারণ এগুলো হচ্ছে লেটেস্ট ডিসকাভারি, এবং তাদের উপর ওপিনিয়ন আর্টিকেল তোমার স্পটলাইট আকারে জার্নালও পাবলিশ করতে ইন্টারেস্টেড হয়। আর তোমাদের কেউ কি বায়োটেক যে কনফারেন্স হচ্ছে তোমাদের ইউনিভার্সিটিতে, এটাতে পার্টিসিপেট করছো কিনা? এবং খুব ইন্টারেস্টেড থাকলে আমি মনে করি পোস্টারে তোমরা পার্টিসিপেট করতে পারো। তোমাদের কারো টপিক নিয়ে যদি, যে অনেকগুলো পেপার তো সিলেক্ট করেছো একেবারে রিসেন্ট ডিসকাভারি, নেচার বা সিমিলার জার্নালে, ইভেন তার উপরও কিন্তু একটা পোস্টার বানাতে পারো এবং পার্টিসিপেট করতে পারো। এখানে অ্যাবস্ট্রাক্ট তৈরি করা এবং কিভাবে প্রসিড করবা যদি ডিসকাস করো, আই ক্যান হেল্প। গ্রুপে করতে পারো, ইভেন 2-3 জন মিলেও কোনো একটা টপিককে স্টাডি করে একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট জমা দিলাম, এবং ওখানে পোস্টার আকারে প্রেজেন্ট করতে পারবো। রিসার্চ ছাড়াও কিন্তু এরকম ধরনের পোস্টার তারা অ্যাকসেপ্ট করতে পারে। ওকে স্যার, আমরা ট্রাই করব। আর কারো কোনো প্রশ্ন? স্যার, স্পটলাইট আর্টিকেলের ডেডলাইন কবে স্যার? এটা আমি তো অ্যানাউন্স করেছি, তাই না? তোমাদের কারো কি মনে আছে? জি স্যার, 15ই এপ্রিল। হ্যাঁ, 15। 20-তে ছিল না? এবং শোনো, এই 15 এপ্রিলে এই স্যার স্পটলাইট, এপ্রিলে 20 বলা হয়েছিল as 20 per। না 17 এপ্রিল বোধ ছিল, আমি এক্সাক্ট মনে স্যার করতে পারছি 20 না, কিন্তু তারিখে আমি বলা হয়েছিল আই গেস লাস্ট। তোমাদের পরীক্ষা টরীক্ষা এগুলো হিসাব করে আমার মনে হয় 17 এপ্রিল বা এরকম, এনিওয়ে 17-15 কাছাকাছি। তোমরা জি স্যার, 19 তারিখে আমাদের এক মানে হিসেবে একটা ক্লাস আছে, তো সো এরপরে মানে আই গেস 20 বলা হয়েছিল। একটা কাজ করতে পারো তাহলে,
19 তারিখ, এটা যেহেতু শর্ট পেপার, প্রিন্ট করে নিয়ে আসবা। হুম 19 তারিখ আমরা এটাই সেট করতে পারি, সবারটা আমি রিসিভ করব। এবং আহ, এটার জন্য মনে করো যে একটা ইভেন্ট ক্লাসও পরে রাখতে পারি। আমি ওয়ার্কআউট করে নিয়ে আসবো কার সাথে কোন বিষয়গুলো আলোচনা করা। ঠিক আছে? স্যার, তাহলে কি সাবমিশনটা শুধুমাত্র আমরা প্রিন্ট আউটটাই আপনার কাছে হ্যান্ড ওভার করবো? হ্যান্ড ওভার করবা এবং তুমি অবভিয়াসলি সফট কপিটা প্রিজার্ভ করবা। হ্যাঁ, ওকে। এবং যখনই এটার মডিফিকেশন হবে তখন সফট কপিটাতে তুমি মডিফিকেশন করবা, এবং ফাইনালি যখন তোমার এটা ইভালুয়েশন হয়ে যাবে তুমি তোমারটা ওই আমাদের ফেসবুক গ্রুপে আপলোড করে দিতে পারবা পিডিএফ হিসাবে। ঠিক আছে। অন্যরাও ইভেন ফাইনাল পরীক্ষার আগে এটা করতে পারবা, আমি যখন তোমার এটার ইভালুয়েশন কমপ্লিট করব। ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ স্যার। আর কোনো ভালো প্রশ্ন করেছো? আরো কিছু প্রশ্ন আছে? কোর্স কি ফলো করতে পারছো এই পর্যন্ত যতটুকু পড়ানো হয়েছে? কারো কোনো ডিফিকাল্টিস ফেস করছো কিনা? কারণ না স্যার, ভালো লাগছে। ওয়ান ওয়ে বলে যাওয়া এই টিচিং, এটা আমি পছন্দ করি না। তুমি দেখবা যে খুব বেশি ক্রিটিক্যালি ডিসকাস করতে চাই। কারো কোনো যদি এরকম মনে করো যে কোনো ফ্রিলি এটা বলবা যে আমি এইদিকে প্রবলেম হচ্ছে বা এটা ফলো করতে এই কোর্স। প্রত্যেক টিচারের কিছু ইউনিক স্টাইল থাকে। আমার স্টাইল হয়তো তোমাদের অন্য টিচার বা অন্য সিস্টেমের সাথে সিমিলার নাও হতে পারে, আর আমি এটা কেয়ার করি না। কিন্তু আমি কেয়ার করি কোনটা, যে স্টুডেন্ট পারসিভ করতে পারছে কিনা, তোমার রিসেপ্টর অ্যান্টেনা এটাকে পারসিভ করে তুমি আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারছো কিনা। আর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং এবং পার্সপেক্টিভটা বুঝতে পারা। তোমার রিয়েল লাইফে এই যে একটা কোর্স করছো, পরীক্ষা পাস একটা প্রাইম অবজেক্টিভ, কিন্তু আসলে আহ, জীবনটা ইম্পর্টেন্ট। এই যে এত সময় নিয়ে আমরা একটা কোর্স ডিসকাস করছি ক্লাসে বা পরীক্ষায় সব কিছুতে, কিন্তু আলটিমেট লাইফের সাথে এবং সোসাইটির সাথে, হিউম্যান অ্যাক্টিভিটির সাথে তার কানেক্টিভিটিটা, এইটা আহ, যতটুকু সেট করা যায় এবং অ্যাপ্লাই করা যায়, এটা হবে একটা গ্রেটার গোল অফ এ কোর্স। আমরা ইউনিভার্সিটিতে যে পড়াশোনা করি সেই জন্য রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল নিয়ে আসবা, কোশ্চেন নিয়ে আসবা রিয়েল লাইফে যে এটা কেন হচ্ছে, অমুক হচ্ছে। ইভেন কারো যদি মনে করো কোনো হরমোনাল ডিসফাংশন নিজের কিছু থাকে, আমরা এটাকেও নিজের এক্সপেরিয়েন্স থাকে কোনো ট্রিটমেন্টের, এটাও কিন্তু আমরা শেয়ার করতে পারি। এবং এটা এই শিখাটা কিন্তু কোনো রকমের শাইনেস থাকলে তুমি শিখতে পারবা না। যত ওপেননেস থাকবে তত তুমি শিখতে পারবা, এবং এই শিখাটা রিয়েল লাইফে ইম্প্যাক্ট করবে। আর একটা হচ্ছে কগনিটিভ ডোমেইনটা তোমার শুধুমাত্র মেমোরির ভিতরে আমি কিছু থ্রো করলাম আর তুমি নিজেও খুব এটাকে এনরিচ করলা বারবার পড়াশোনা করে বা পড়ে বা এক্সারসাইজ করে, এগুলো কিছুদিন পরে হারিয়ে যাবে, অবশিষ্ট থাকবে না। কিন্তু আমি চাই যে প্রতিটা কোর্সে স্টুডেন্টরা যাতে সারা জীবন তার কিছু না কিছু অবশিষ্ট থাকে, এবং এই অবশিষ্টটাই পরীক্ষা টরীক্ষা দেওয়ার পরে যেটা থাকবে এটাই হচ্ছে রিয়েল নলেজ। মানে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার পরে বলবে তো লোকজন তুমি কি জ্ঞান অর্জন করেছো। একেবারে সবকিছু ফরগেট করার পরেও যেটা ফরগেট হবে না, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে? জি স্যার। আর কোনো প্রশ্ন নেই? না থাকলে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি এটা স্যার আমার রেকর্ড। একটা ইয়াস। কোরি ছিল স্যার। স্যার ওই যে আমাদের ওই যে লাস্ট যে ওই মিডের আগে যে ক্লাসটা হয়েছিল, যে আপনি লেকচার 6 পড়াছিল যে অটোফেজি, স্যার ওইটা আপনি লেকচারটা আপলোড করেন স্যার ফেসবুক গ্রুপে স্যার? খুব ভালো প্রশ্ন করেছো, আমি আজকে আপলোড করে দিব। অটোফেজিটা কি তোমরা বুঝতে পেরেছো? রোজার মধ্যে এই অটোফেজি প্রসেসে আমরা ছিলাম, এবং সবার যারা রোজা রেখেছে খুবই অ্যাক্টিভেটেড ছিল। আর অটোফেজি ফেজি প্রসেসটা আমরা রোজার পরেও অ্যাক্টিভেটেড রাখতে পারি, বিশেষ করে
ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ যদি তুমি বেশি করো, ক্যালোরি এবং আদার তোমার এনার্জি বার্ন হবে এবং অটোফেজিক প্রসেসটা অ্যাক্টিভেটেড রাখবা এবং রিয়েল লাইফে এটা ইউজ করবা। অটোফেজিক যে মেকানিজমটা এবং মেজর জিনগুলো কি কি ইনভলভ এবং এটার পজিটিভ এবং নেগেটিভ সাইড এগুলো তোমরা পড়বা, ফান্ডামেন্টালসটা সব আমি আজকে শেয়ার করে দেব। থ্যাংক ইউ সো মাচ। কাজে আজকের লেকচার এবং অটোফেজি এই দুটো তোমাদের, আমি তো স্টেম সেল নিয়ে কোনো লেকচার দেই নাই, তাই না? না স্যার। স্যার আমাদের নেক্সট লেকচার হবে স্টেম সেল, এবং স্টেম সেল নিয়ে দুজন বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার পেয়েছিল, ইয়ামানাকা এবং গর্ডন, একজন জাপানিজ আর একজন ব্রিটিশ। তোমরা এই তাদের ওয়েবসাইটটা ক্লাসের আগে কৌতূহলী হয়ে ভিজিট করে রাখবা। হ্যাঁ, কেন তাদেরকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল এই স্ট্যাম্প সেল আবিষ্কারের জন্য। এটা কিন্তু খুব বেশি ওল্ড টেকনোলজি না, রিসেন্ট টেকনোলজি। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। ভালো থেকো তোমরা, দেখা হবে। থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ, আসসালামু আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম। স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালামু আলাইকুম স্যার। ঈদ মুবারক।